Yes, welcome back to our channel. So this is lecture number 5. Okay, so in this lecture, comments in Python input output చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం how to write a single line comment and what are the comments, how to write multi-line comment, how to take input from the user. ఓకే, ఒక యూజర్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకోవాలనేది చూద్దాం, అండ్ how to output the data. Okay, we already seen so many times how to output the data. Okay, now we will go for the Google Colab. So this is about lecture number 5. Okay, so comments, what are the comments? So comments వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కోడ్ రాశాను. ఓకే, సో సమ్వేర్ నేను ఈ కోడ్లో ఒక ఒక ప్లేస్లో నేను మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఓకే, అండ్ ఇంకో ప్లేస్లో ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. సో నేను మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను చూసినప్పుడు, అంటే సెకండ్ టైం నేను వెతుకుతున్నప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందో నాకు టైం పడుతుంది కదా సెర్చ్ చేయడానికి. సో అలా కాకుండా ఈ కామెంట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే కామెంట్లో పెట్టుకుంటున్నానో అది సమ్ కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది. సో ఆ కామెంట్స్ అనేవి హైలైట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో హైలైట్లో మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ కామెంట్స్ చూస్తే సరిపోతుంది, ఎక్కడ రాసామనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. కోడ్ ఏ ప్లేస్లో మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అండ్ ఏ ప్లేస్లో ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనేది ఈజీగా మనకి సెర్చ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఇంకో ఫినామినా ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్ ప్రోగ్రామర్ తన ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ట్రైనర్ వచ్చాడు. ఓకే, ట్రైనర్ వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రైనరు వెల్ ప్రోగ్రామర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే సీనియర్ ప్రోగ్రామర్, ఆయన ప్రోగ్రామ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఓకే, ట్రైనర్ కాబట్టి దీనికి తెలియదు ఏ లాజిక్ యూజ్ చేశారు, ఎలా యూజ్ చేశారు అని. సో ఒకవేళ ఈ ట్రైనర్కి ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే ఈ వెల్ ప్రోగ్రామరు తన ప్రోగ్రాంలో లాజిక్స్, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద లాజిక్స్ యూజ్డ్ అండ్ హౌ టు యూజ్ అని చెప్పి సమ్ లాజిక్స్ అనేవి ఈ ప్రోగ్రాంలో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాశాడు. సో ట్రైనర్ అనేటువంటి ఏం తెలుస్తుంది, ఈ ట్రైనర్కి ఇతని ప్రోగ్రామ్ చూసినప్పుడు అర్థం కాదు. సో వెల్ ప్రోగ్రామర్ అంటే గుడ్ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేయాలంటే కామెంట్స్ యూజ్ చేసి, ఓకే, కామెంట్స్లో ఎక్కడైతే ట్రిక్కీగా ఉంటుందో ప్రోగ్రాము, అక్కడ ఏ లాజిక్ యూజ్ చేసి వాడామనేది, ఏ లాజిక్ యూజ్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసామనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కామెంట్స్లో, సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్రైనరు వెల్ ప్రోగ్రామర్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ట్రైనర్ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఈ వెల్ ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా ఫిజికల్గా ప్రోగ్రామ్ రీడ్ చేసినప్పుడు, సో ఈ పర్సన్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఈ లాజిక్ యూజ్ చేశాడు, సమ్వేర్ ఇక్కడ ఈ విధంగా రాశారు అని చెప్పి ఈ ట్రైనర్కి అర్థమవుతుంది, రైట్? సో అలా అర్థం కావడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కామెంట్స్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం లాజిక్స్, ఎనీథింగ్. ఓకే, now we will dig into this topic. Now comments are lines that exist in the computer that are ignored by compiler and interpreter. ఓకే, సో whatever the మనం కామెంట్స్ అయితే ఏదైతే రాస్తున్నామో ఆ కామెంట్స్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్, we don't use compiler in Python. Okay, this is in C language. Okay, so this is interpreter is in Python. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏదైతే కామెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయదు, అది కమాండ్ కాదు మనకి, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కామెంట్. ఓకే, నౌ
Including comments in a program makes code more readable for humans as it provides some information or explanation about what each part of the program is doing. Okay, so that is I'm saying ఏదైనా లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ యూజింగ్ కామెంట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మనం explain చేయొచ్చు. Okay, so in general it is a good idea to write the comments while you are writing or updating the program. Okay, as it is easy to forget your thoughts process later on, and comments written later may be less useful in the long term. Okay, so that is the process. For example సో ఇక్కడ కామెంట్స్ ఎలా రాయాలంటే యూజింగ్ హ్యాష్ సింబల్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా మనం రాయొచ్చు కామెంట్, ఏ ప్లేస్లో అయినా మనం కామెంట్ రాయొచ్చు, బట్ హ్యాష్ సింబల్ ఉండి దాని తర్వాత ఉన్నది మాత్రమే కామెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, హ్యాష్ సింబల్కి రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా కామెంట్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. ఓకే, హ్యాష్ సింబల్ యూజ్ చేసి రైట్ సైడ్ ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, దిస్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, రైట్. నా ఒకవేళ మల్టీ లైన్ కామెంట్ రాయాలనుకోండి, దిస్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్, మల్టీ లైన్లో రావాలంటే లైన్ నెంబర్ 2 లైన్ నెంబర్ 2. ఓకే, సో మల్టీ లైన్లో రాసేటప్పుడు నేను కొటేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, కొటేషన్ మార్క్స్ లైక్ మల్టీ వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అయితే మనం ఎలా రాస్తామో మల్టీ లైన్ కామెంట్ కూడా మనం కొటేషన్ మార్క్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కొటేషన్ మార్క్స్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ టైమ్స్ రాయాలి. సింగిల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే, అండ్ డబుల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి, అట్ ద ఫస్ట్ అండ్ అట్ ద ఎండ్. ఓకే, సో డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేశాడు, ఇక్కడ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో హియర్ ఈజ్ ఆల్సో డబుల్ కోట్స్ 3 టైమ్స్ అట్ ద ఎండ్, అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఆర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము దీన్ని మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అవునా, మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ మల్టీ లైన్ కామెంట్ని ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఇస్తామో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఇవ్వకుండా అండ్ ఏదైనా వేరియబుల్కి అసైన్ చేయకుండా, సో ఇదంతా కూడా మనం ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు, రైట్, సంథింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు, సో ఈ కామెంట్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది స్ట్రింగ్గా మారిపోతుంది, అంటే మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్గా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటి, మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్లో. ఎప్పుడైతే మనం వేరియబుల్కి అసైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇలా రాస్తామో అప్పుడు ఇది కామెంట్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అని చెప్పి హ్యాష్ సింబల్ అండ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ అని రాసిన తర్వాత ప్రింట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి నేను ఒక స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా, పైథాన్ మాస్టర్ పైథాన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నానో నాకు ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఉన్నది మాత్రమే ఓకే, ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఉన్నది మాత్రమే ప్రింట్ అయింది, మాస్టర్ పైథాన్ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఇలా రాయకుండా లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ లేదు హ్యాష్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయలేదు, దిస్ ఇస్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా రాసేసాను లైక్ ఏ టెక్స్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నాకు ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, బికాస్ మనం ఇది కామెంట్ అనుకుంటున్నాం, బట్ కామెంట్ షుడ్ బి ప్రెసీడెడ్ విత్ హ్యాష్ సింబల్. ఓకే, మనం ఇక్కడ హ్యాష్ సింబల్ పెడితే తప్ప మనకి
ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ 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 హౌ టు టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. Input and output. Okay, so if we wanted to take the input from the user in Python, we have the input function. Okay, input function యూజ్ చేసి మనం యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లైక్ ఇన్ సి ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ సిలో యూజర్ నుంచి తీసుకోవాలంటే స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, ఓకే, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైథాన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టు అలో దిస్ ఇన్పుట్, యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే. ఓకే, అండ్ we use the print function. Okay, print function to output the data to the standard output device. That is the meaning. Okay, now in C లో అయితే మనం అవుట్పుట్ చేయాలంటే, అంటే ప్రింట్ చేయాలంటే యూజింగ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రింట్ ఎఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైథాన్ ఓన్లీ ప్రింట్ ఫంక్షన్, there is no f. Okay, okay, let me discuss about examples. Now look at this. Here I am giving input function, directly input function I am giving. So let me run this code actually. So when I run that code, what it is showing, text box వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో యూజర్ని ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో యూజర్ అనేవాడు డేటాని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏ ఇక్కడ రిమెంబర్ దట్ ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్రింట్ చేయాలని యూజర్కి తెలియదు. తను ఏదైనా డేటా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 1 2 3 అని ప్రింట్ చేస్తాడు, ఏదో 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 పిచ్చి పిచ్చి దాంతో ప్రింట్ చేసేస్తాడు. ఓకే, సో వెన్ ఐ గివ్ ఎంటర్ బటన్, సో వాట్ ఇట్ వాస్ గివింగ్, ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంది, 1 2 2 3 నేను ఏదైతే ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చానో అది తీసేసుకుంది. ఓకే, సో ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన డేటా లైక్ దిస్. ఓకే, 1 2 2 3 సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాను కదా. బట్ నాకు ఇది ఎలా తీసుకుంది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అంటే కొటేషన్ మార్క్స్లో తీసుకుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్ సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది అండ్ ఎండింగ్ సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇది సింగిల్, ఇదేంది ఇన్పుట్ డేటా, నేను ఇచ్చిన డేటాని కొటేషన్ మార్క్స్లో రీడ్ చేసుకుంటుంది. కొటేషన్ మార్క్స్లో తీసుకుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, స్ట్రింగ్. ఓకే, కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉంటే మనకి స్ట్రింగ్, రైట్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఏదైనా డేటా ఇస్తే మనం, ఓకే, బై డిఫాల్ట్ మనం ఇచ్చిన డేటాని స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేసుకుంటుంది. ఎనీ డేటా, నువ్వు ఇంటీజర్ డేటా ఇచ్చినా కూడా అది స్ట్రింగ్ లాగానే రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ ప్రింట్ దట్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి తీసుకుంటాను, బి ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో బి ఈక్వల్ టు తీసుకొని నేను టైప్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు అర్థమైంది, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. సో ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వచ్చేసింది. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు యూజర్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. సో యూజర్ అనేవాడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఇవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంటీజర్ వాల్యూ 45 ఇచ్చాను. ఓకే, నా ఎంటర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు ఏమైందంటే, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు స్ట్రింగ్ టైప్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇంటీజర్ డేటా ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్ లాగానే రీడ్ చేస్తుంది. ఎనీ డేటా. ఓకే, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ డేటా ఇట్ విల్ రీడ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. it will read as string. Okay, now we will go for another example. Okay, let me print here also. Let me print
the value of b. Print b అన్నప్పుడు రన్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ని. సో వెన్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, okay, let me type the value in this one. Let me take value of my number 81253645. Okay, so enter click చేస్తున్నా. So what will happen here? సో ఇన్పుట్ డేటా ఏదైతే ఇచ్చామో టెక్స్ట్ బాక్స్లో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. సో ప్రింట్ బి అన్నప్పుడు లుక్ ఎట్ దిస్, ప్రింట్ బి అన్నప్పుడు ఏమైంది, డేటాని ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది ప్రింట్ అయిపోయింది. అండ్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. నౌ go for another example here. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు యూజర్కి ఏ డేటా టైప్ చేయాలి అనేది మనం చెప్పాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఏ సమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నా ఆ వేరియబుల్లో యూజర్ నుంచి తీసుకునేటటువంటిది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పి అంటున్నా. సో ఇదేంటంటే ప్రాంప్టింగ్ మెసేజ్, లైక్ మనం ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంటర్ యువర్ పిన్ అని చెప్పి మనకి చూపిస్తుంది, రైట్. ఎంటర్ యువర్ పిన్ అని మనకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. సో దీంట్లో మనం పిన్ని ఎంటర్ చేస్తాం, ఏటీఎం పిన్. సో లైక్ దట్ మనం యూజర్కి ఏదైతే ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో మెసేజ్, దాన్ని ఇన్పుట్ ఫంక్షన్తోని ఇన్సైడ్ ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూని మనం ఇవ్వచ్చు ఇన్ ద పారాంథసిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేస్తున్నానో కోడ్ని, నాకు ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో నేను యూజర్కి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పి యూజర్కి అవుట్పుట్లో చూపించాలి. సో ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అన్నప్పుడు యూజర్కి ఎంటర్ నెంబర్ అని చెప్పి మనకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది, లైక్ ఎంటర్ పిన్. ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంటర్ పిన్ అని మనకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది కదా. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో మనం నెంబర్ని మన నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే, ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ తీసుకున్నామో ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఏలో స్టోర్ అయింది. ఓకే, నా ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు ఆ ఏలో స్టోర్ అయిన వాల్యూ మనకి ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ద డేటా. ఓకే, now one of the example here. So write a Python program to get two numbers from the user and add them. ఓకే, సో యూజర్ నుంచి లైక్ క్యాలిక్యులేటర్లో మనం ఎలా అయితే 2 + 3 అని చేస్తామో, ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ నుంచి 2 నెంబర్స్ తీసుకోమంటున్నాను. 2 నెంబర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ ఇవ్వు అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమని చెప్పి అంటున్నాను. ఓకే, నౌ హౌ టు టేక్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ a equal to some variable and b equal to some variable. b and a are two variables. మనకేంది 2 నెంబర్స్ని తీసుకోమన్నావు కాబట్టి నేను 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఈ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని, ఓకే, let me remove this one. Let me remove these things and let me remove this one also. Now ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనకి యూజర్కి, లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ ఫస్ట్. నా ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది రన్ చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ లైన్ ఇదేంటి, ఫస్ట్ లైన్ కామెంట్. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇంటర్ప్రిటర్, హ్యాష్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ లైన్లో సంథింగ్ నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నాకు థర్డ్ లైన్లో ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, దిస్ యారో మార్క్ ఇస్ లుకింగ్ లైక్ దట్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆ కన్సోల్లో మనకి లైక్ ఎంటర్ యువర్ పిన్ లాగా మనకి ఏ ఈక్వల్ టు ఎంటర్ ఫర్ ద యూజర్.
యూజర్ ఏమంటాడంటే ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయమంటుంది అని అర్థం చేసుకొని యూజర్ అనేవాడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తాడు. ఓకే, నా ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో ఇన్పుట్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఓకే, లైక్ దట్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అడుగుతుంది. యూజర్ అర్థం చేసుకొని ఓకే బీకి సమ్ వాల్యూ ఇద్దాం, 6 ఇచ్చాను. ఓకే, నా ఎంటర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, లుక్ అట్ దిస్, ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి అంటున్నాం. అంటే 5 + 6 ఏ ప్లస్ బి అంటే 5 + 6 ఏమవ్వాలి, నాకు 11 రావాలి అవుట్పుట్, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు 56 వచ్చింది. రిమెంబర్ దిస్. ఈ 56 ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ 5 అని ఇచ్చామో ఇది స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది, రైట్? ఇది ఒక స్ట్రింగ్. ఇక్కడ బి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు 6 వాల్యూ ఒక స్ట్రింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్స్కి మనం ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేసామనుకోండి, అది ఏమవుతుందంటే కంకాటినేషన్ జరుగుతుంది. అంటే పక్క పక్కనే రాస్తుంది. 5 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎడిషన్ అంటే 6 రాస్తుంది, అంటే 56 రాస్తుంది. అది కాంకాటినేషన్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, స్ట్రింగ్స్లో మనం ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తే కంకాటినేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడేంటి మనకు అది ఇలా రావద్దు. ఓకే, 5 + 6 అన్నప్పుడు నాకు 11 రావాలి. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ రిజల్ట్, రైట్? ఓకే, సో దానికి మనం ఆల్రెడీ టైప్ కాస్టింగ్ చూసాం ప్రీవియస్ క్లాస్. డేటా టైప్స్లో టైప్ కాస్టింగ్ చూసాం. స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ డేటాని ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఇంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ డేటా వీ హ్యావ్ టేకెన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో లైక్ ఇక్కడ again a is equal to int of a. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ b ఈక్వల్ టు int of p. సో నేను ఇలా రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఓకే లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఓకే లెట్ మీ టేక్ 6 వాల్యూ 5. లుక్ ఎట్ నౌ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఏ వాల్యూ 6 అండ్ బి వాల్యూ 5, ఏ ప్లస్ బి ఏమైంది 11 అయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఏదైతే మనం వాల్యూ ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు 6 ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూని మనం ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అగైన్ స్టోరింగ్ ఐఎమ్ ద ఏ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో 6 వాల్యూ స్ట్రింగ్గా స్టోర్ అయింది. ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేశానో అదే ఏలో ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ఇంటీజర్ వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ బిలో స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్టోర్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ తీసుకున్నామో బిలో ఏమైంది, స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్టోర్ అయింది. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నానో అండ్ స్టోరింగ్ ఇన్ అగైన్ ద సేమ్ మెమరీ లొకేషన్, దట్ ఈస్ ఇది ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ఇంటీజర్ వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇవి ఇంటీజర్ వాల్యూస్, వీటి మధ్య ఎడిషన్ ఏమవుతుంది, గివింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 11. ఓకే, this is one way of addition. Okay, and you can give directly. Okay, let me take another code cell. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నామో ఓకే సో ఆ వాల్యూని ఇలాగ మనం రాయొచ్చు. లెట్ మీ టేక్ b ఈక్వల్ టు int of input b ఈక్వల్ టు ఓకే. సో ఇలా తీసుకున్నాక నేను ప్రింట్ డైరెక్ట్గా నేను ఎట్ ఏ టైం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నానో ఇన్పుట్ని అట్ దట్ టైం ఓన్లీ నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నా ఇంటీజర్కి. సో ఏంటి, ఏ వాల్యూ 5 అండ్ బి వాల్యూ 6. సో ఏమైంది మనకి రిటర్న్ రిజల్ట్ ఏమైంది,
11 అనేది రిటర్న్ అయింది. ఎప్పుడైతే నేను ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నానో this thing whole thing will be read it as string value, right? If I give 5 like this string value, ఈ string value మరి again నేను ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసి దీంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నా ఏలో. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫర్ b ఆల్సో. నా a ప్లస్ b అన్నప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఏవైతే స్టోర్ అయి ఉన్నాయో ఏలో ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది అండ్ bలో 6 ఉంది. సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆర్ యాడెడ్. Okay, always remember input function. Okay, input function reads everything as okay, everything as string values లాగానే రీడ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఎనీ డేటా ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్ వాల్యూ లాగానే తీసుకుంటుంది. మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని. ఓకే, ఇంటీజర్కి ఫ్లోట్కి లైక్ దట్. Now another example, a equal to float. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఏదైతే ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నానో దాన్ని ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ డేటా టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోట్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ దిస్. ఇక్కడ నాకు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది. టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఇప్పుడు మనకి అబ్జర్వ్ హియర్, నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది. యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్స్లో తన నేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఏమవుతుంది? తన నేమ్ ఇస్తే ఎంటర్ క్లిక్ చేశాడు, ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఏంటి ఎర్రర్? కుడ్ నాట్ కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ టు ఫ్లోట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ టు ఫ్లోట్. యాక్చువల్లీ మనం ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది లెటర్స్ ఉండకూడదు, క్యారెక్టర్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి న్యూమరికల్. ఓకే, ఫ్లోట్కి కానీ ఇంటికి కానీ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ డేటా టైప్స్ క్లాస్లో చూసాం, ఇట్ షుడ్ బి కంపాటబుల్, రైట్? సో నేమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి నేమ్ని ఇంటీజర్ ఫ్లోట్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ యూజర్కి ఇంటిమేట్ చేసలేదు, మనం చెప్పట్లేదు యూజర్కి ఏ డేటా నువ్వు ఎంటర్ చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పట్లేదు. అందుకని ఏ డేటా పడితే ఆ డేటా ఇచ్చేసాడు యూజర్. ఒకవేళ మనం ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో ఏదైనా డేటా యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఎంటర్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూ అని చెప్పి. ఓకే, లెట్ మీ డూ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ అగైన్. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి డేటా ఎంటర్ చేయాలి అని చెప్పి యూజర్కి మనం ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో ఓకే కొటేషన్ మార్క్స్లో ఎంటర్ న్యూమరికల్ డేటా, ఓకే ఎంటర్ న్యూమరిక్ అని చెప్పి ఇచ్చాను. సో ఈ స్పేస్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే రీడబిలిటీ కోసం ఇస్తున్నా. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. లుక్ ఎట్ దిస్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ న్యూమరిక్ అని చెప్పినప్పుడు న్యూమరికల్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు యూజర్ ఓన్లీ న్యూమరిక్ డేటానే ఇది అడుగుతుంది కాబట్టి ఓకే ఐ విల్ గివ్ 56 అని చెప్పి యూజర్ అర్థం చేసుకొని 56 నెంబర్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్లోట్. ఓకే, లెట్ మీ ప్రింట్ దట్ వన్. ఓకే, ప్రింట్ ఏ, రన్ దిస్ కోడ్. నేను ఇంటీజర్ డేటా ఇచ్చాను. ఓకే, ఇంటీజర్ 56 ఇచ్చాను. ఏమైంది? 56.0 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, దేర్ ఈజ్ ఎ డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే అది మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. సో నేను ఇచ్చిన 56 యాక్చువల్లీ ఇదంతా కూడా స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేసుకుంటుంది, 56 ఇన్ కొటేషన్ మార్క్స్. ఆఫ్టర్ ఫ్లోటింగ్ నేను ఇచ్చినప్పుడు నేను ఈ 56 అనేది 56.0గా స్టోర్ అయింది ఏలో. ఓకే, సో దాన్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది. టైప్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్? ఫ్లోట్. ఓకే, సో లెట్ us see one more example here. ఇదేంటి? దిస్ ఈజ్
నమ్ కొటేషన్ మార్క్స్లో పెట్టేశాడు ట్రిపుల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేశాడు డబుల్ కోట్స్. సో డబుల్ కోట్స్ అనేవి ట్రిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసి దాంట్లో ఇన్ బిట్వీన్ ద కోట్స్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. ఓకే, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అండ్ ప్రింట్ నమ్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఇంటర్ప్రిటర్ కామెంట్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది కోడ్ అయినప్పటికీ కూడా, ఓకే, ఇది కోడ్ అయినప్పటికీ కూడా మనం కొటేషన్ మార్క్స్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ కామెంట్. ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ రీడ్ చేసుకుంటూ పోయి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అది మనకి సంబంధం లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్కి అవసరం లేనటువంటి కంటెంట్ ఇది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ కామెంట్, దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎప్పుడైతే హ్యాష్ సింబల్ ఉంటుందో ఇదంతా కూడా మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఏ కామెంట్, వి షుడ్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్. ఓకే, నౌ నమ్ ఈక్వల్ టు int. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్, లైక్ ఒక నెంబర్ని ఎంటర్ చేయమంటున్నాము. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ రీడ్ స్ట్రింగ్. సో ఆ స్ట్రింగ్ని నేను ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేసి నమ్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ప్రింట్ నమ్ అన్నప్పుడు ఆ వేరియబుల్లో నమ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ పర్సంటైల్ ఎఫ్. ఓకే, ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి కొటేషన్స్లో పర్సంటైల్ ఎఫ్ అండ్ పర్సంటైల్ నమ్. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, very 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 important thing here. Okay, observe that one. Percentile f అన్నప్పుడు format, okay, which format? It is a float. Okay, and percentile num ఈ వేరియబుల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ టు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. ఓకే, ఈ నెంబర్లో ఏముంది, మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంటుంది. Because we are converting the whatever giving the number, that number is converting to integer and integer is stored in the this variable num. That num is converting again to a floating point number here in the print function directly. We are not using a float function here. Okay, we are not using float function directly in the print function only మనం convert చేస్తున్నాం. This is one of the command. Okay, now this is another thing, print, this is the placeholder. Okay, దీన్ని ఏమంటామంటే ఎప్పుడైతే కొటేషన్ మార్క్స్లో ఈ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ అంటాం. సో ఈ ప్లేస్లో యూజింగ్ దాట్ ఫార్మాట్ మెథడ్, ఓకే, దిస్ ఇస్ నమ్ వాల్యూ అయితే ఏదైతే ఉందో ఫార్మాట్లో నమ్ అనే వాల్యూ అంటే న్యూమరేటర్ నమ్ అనే దాంట్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ ప్లేస్ హోల్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో let me run the code. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తున్నానో నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఎంటర్ నెంబర్ అని వస్తుంది. ఈ లైన్, ఓకే, యారో మార్క్ చూస్తుంది కదా, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దీస్ లైన్స్? దీస్ లైన్స్ ఆర్ కామెంట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ బై ద ఇంటర్ప్రిటర్. నౌ ఈ లైన్లో నమ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ నెంబర్ అన్నాం. సో ఈ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తే మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 45 ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఎంటర్. ఏ5 ఏంది, డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏంటి, దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 45 అన్నప్పుడు 45 ఉంది. ప్రింట్ నమ్ అన్నప్పుడు నమ్లో ఉన్న డేటా అనేది ప్రింట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ 45, దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ డేటా. ఓకే, because we are converted to integer. Now print percentile f and percentile f. 12th line ఏం చేసింది, 45 పాయింట్ బై డిఫాల్ట్ 6 zeros ఉన్నాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ 45 తర్వాత ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి, ఓకే, 6 zeros వచ్చాయి బై డిఫాల్ట్. ఓకే, అండ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ 14th లైన్ వచ్చేసి
ప్లేస్ హోల్డర్ యూజ్ చేసి మనం డాట్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డాట్ ఫార్మాట్. ఆ ఫంక్షన్లో ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్లో నమ్ అనే పారామీటర్ని పాస్ చేస్తాం. నమ్లో ఏముంది, ఇంటీజర్ వాల్యూ 45. 45 అనేది ఈ ప్లేస్ హోల్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, 45 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ థింగ్, ప్రింట్ ఫంక్షన్లో డైరెక్ట్గా మనం ప్రింట్ చేస్తున్న దానికి అండ్ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, let me print that one. Okay, let me discuss about that one. Okay, now print direct గా నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, print float of whatever the number is there, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం రెండింటికి. లెట్ మీ ఎంటర్ 45. సో నేను 45ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు సో ఏం జరిగింది? లుక్ ఎట్ దిస్ థింగ్ ఇస్ దిస్. ప్రింట్ నమ్ అన్నప్పుడు 45 ఎంటర్ అయింది. ప్రింట్ పర్సంటైల్ ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబరే, బట్ 6 జీరోస్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి. ఏది, నేను ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసి పర్సంటైల్ ఎఫ్ అని చెప్పి పర్సంటైల్ నమ్ అని చెప్పి నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు 6 జీరోస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్. నా ప్రింట్ ఫ్లోట్ అన్నప్పుడు 45.0 ఓన్లీ సింగిల్. ఓకే, ఓన్లీ సింగిల్ అంటే 1 జీరో మాత్రమే ప్రింట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. ఫ్లోట్కి ఈ డేటా టైప్కి ఇలా ప్రింట్ చేసినప్పుడు అది డిఫరెంట్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, now we will see another example in this case. Look at this. ఇక్కడ ఏంటి, num ఈక్వల్ టు సంథింగ్, సమ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం యూజర్ని. అండ్ ప్రింట్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఎలా అవుట్పుట్ చేయాలి. డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్స్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో యూజర్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ %d. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ. దాని తర్వాత ఏం చేసాం, పర్సంటైల్. ఓకే, సో పర్సంటైల్ నమ్ అన్నప్పుడు ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఈ డి అనేది ఉంది కదా, డి అంటే ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు డెసిమల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఓకే, నా నమ్లో ఏదైతే డేటా ఉందో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈజ్ దేర్, దట్ డేటా ఈజ్ ప్రింటెడ్ హియర్. ఓకే, సో మన ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్లో ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఈ స్ట్రింగ్లో ఏదైతే ఉందో కొటేషన్ మార్క్స్లో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. యూజర్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ 34 అనేది ప్రింట్ అయింది. పర్సంటైల్ డి ప్లేస్లో పర్సంటైల్ నమ్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నమ్లో ఏముంది వాల్యూ, దట్ వాల్యూ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ హియర్ పర్సంటైల్ డి 34. అండ్ లేటర్ కంటిన్యూ విత్ కొటేషన్ మార్క్స్, థ్యాంక్ యూ. Okay, let me run the code for your convenient. So let me write here 57 like this. Okay, now enter like 6754 and thank you. Okay, let me see another example. So user నుంచి నేను డేటా అనేది ఎట్ ఏ టైం తీసుకోవాలి, మల్టిపుల్ డేటా ఎట్ ఏ టైం తీసుకోవాలి నేను. ఓకే, నా అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలా యూజ్ చేస్తాం. నేను యూజర్ నుంచి నేమ్ అండ్ ఏజ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, యూజర్ నుంచి నేను నేమ్ అండ్ ఏజ్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, let me run this code. So that it is asking the number, it is asking please enter name, age, name comma age is there. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే డాట్ స్ప్లిట్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, డాట్ స్ప్లిట్ విత్ సెపరేటర్ ఈజ్ కామా. సో ఇక్కడ యూజర్ ఏం చేయాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్లో
కామాతోని సెపరేట్ చేసి ఇవ్వాలి నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ is కళ్యాణ్ అండ్ కామా is separated. Okay, I'm giving comma here. Okay, separated with age 24. Okay, now click enter. సో నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, నాకు ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ద నేమ్, ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ ద నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్లోకి ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే కళ్యాణ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఏజ్లోకి ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే 24 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కామాతో స్ప్లిట్ చేసి మనం డేటా ఇస్తున్నాం ఇన్పుట్ నుంచి. ఓకే, ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ లైన్లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం మల్టిపుల్ డేటా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, లెట్ మీ రన్ బిలో కోడ్. ప్రింట్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ ఏజ్ అన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇట్ వాస్ ప్రింటెడ్, ప్రింట్ నేమ్ అన్నప్పుడు కళ్యాణ్ ప్రింట్ అయింది అండ్ ప్రింట్ ఏజ్ అన్నప్పుడు 24 ప్రింట్ అయింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే, మన నెంబర్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఇంట్ కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, ఈ నెంబర్ని మనం కన్వర్ట్ చేయట్లేదు ఇంటీజర్కి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ డేటా వీ కెన్ టేక్ లైక్ దట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు కామాతోనే సెపరేటర్ కాదు, ఇక్కడ నువ్వు ఏ సింబల్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కామా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్ యూజ్ చేస్తున్నా విత్ సెపరేటర్ స్టార్. సో యూజర్ కూడా మనకి డేటాని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు స్టార్తోనే స్ప్లిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కళ్యాణ్ విత్ స్టార్ 24. సో ఇలానే ఇవ్వాలి. ఇలా ఎక్కడైతే మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నామో మన డేటాని యూజర్ కూడా అలాగే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అదర్వైజ్ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎంటర్ ద హియర్. లెట్ మీ ఎంటర్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ క్లాస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్, సారీ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ స్ట్రింగ్, నేమ్లో ఉన్నటువంటి డేటా స్ట్రింగ్. అండ్ లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్, లో కోడ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి కళ్యాణ్ 24 ఇచ్చిన డేటా అనేది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెపరేటర్. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఇస్తామో అప్పుడు స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది డేటా, స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చిన డేటాకి. సో ఇది స్ప్లిట్ చేసుకొని స్టార్ ఉన్నదాన్ని దీంట్లోకి పంపించేస్తుంది అండ్ 24 ఈజ్ ఏజ్లోకి పంపించేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us see another examples. సో ఇక్కడ నేను స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను, బట్ ఐ వాంట్ డూ విత్ వాట్ at the rate symbol. Okay, so observe here, let me run this code. సో నేను ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తున్నానో ఏమైంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ 5 వాల్యూస్ విత్ దిస్ ఏంటిది at the rate symbol సెపరేటర్. ఓకే, నువ్వు 5 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నా. సో 1 ఫస్ట్ వాల్యూ విత్ సెపరేషన్ వచ్చేసి at the rate, 2 at the rate, 3 at the rate, 4 at the rate and last value is 5. ఓకే, నౌ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది డేటా, ఇది ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ప్రతిసారి స్ప్లిట్ చేస్తుంది డేటాని. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్ప్లిట్ ఫంక్షన్లో ఇదైతే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ఎంటర్. సో ఏమైపోయింది ఇక్కడ, ఒక వేరియబులే, ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఏ, ఒక్క వేరియబుల్లోనే మనం మల్టిపుల్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5. సో ప్రింట్ ఏ అన్నప్పుడు మనకి ఇది స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది 1 2 3 4 5 సెపరేట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్, మనకు తెలుసు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లిస్ట్ డేటా టైప్. సో ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అన్నప్పుడు లిస్ట్ డేటా టైప్ ప్రింట్ అయింది. బట్ ప్రీవియస్లీ ఏం చేసాం మనం, ప్రీవియస్గా ఇలా తీసుకోవాలి, ఒక వేరియబుల్ తీసుకోలేదు, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని మనం స్ప్లిట్ చేసాం. ఓకే, నా సో నేను ఇక్కడ లెట్ మీ చేంజ్ ద కోడ్ హియర్. ఓకే, ఏ 5 కదా, 5 ఇన్పుట్ డేటా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏ కామా బి కామా సి కామా డి కామా ఈ 5 వేరియబుల్స్
and 5 values. Okay, now let me run the code here. So ఇప్పుడేంటి సేమ్ థింగ్ 1 separator, 2 separator, 3 separator, 4 అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వాల్యూ 5. నౌ ఎంటర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లుక్ ఎట్ దిస్. సో నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ప్రింట్ ఏ అంటే ఏలో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో అది ప్రింట్ అయింది 1. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ప్రింట్ బి అన్నప్పుడు బి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ప్రింట్ సి అన్నప్పుడు సి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. 1 separator, 2 separator, 3 separator, 4 separator, and 5. Now enter. Look at this. The numbers are stored right. Okay. సో ఎలా స్టోర్ అయింది, ఏలో 1 ఉంది, బిలో 2 ఉంది, సిలో 3 ఉంది, లైక్ డిలో 4 ఉంటుంది, ఈలో 5 ఉంటుంది, విచ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్స్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ కన్వర్టింగ్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ రీడ్స్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకొని మల్టిపుల్ డేటాస్ ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు అది లిస్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని డేటా ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టోర్ అయ్యాయి. ఓకే, విత్ ద స్ట్రింగ్. అదే మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది, ఏ వేరియబుల్లోకి సింగిల్గా డివైడ్ అయిపోయింది వేరియబుల్స్లోకి, లైక్ దిస్. లేదు నాకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు, నేను 5 వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, బట్ నేను 5 వాల్యూస్ ఇవ్వమని చెప్తున్నా యూజర్కి. ఓకే, సో లెట్ మీ కామెంట్ అవుట్ దిస్, బికాజ్ ఈ వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇది మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ కామెంట్ దిస్ థింగ్. కామెంట్ అంటే హ్యాష్ సింబల్ యూజ్ చేస్తే మనకి అది ఒక కామెంట్ లాగా రీడ్ అవుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, ఎర్రర్ అనేది మనకి జనరేట్ అవ్వదు ఇప్పుడు. నౌ లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ నౌ. So let me type the values of 5 values, 2, 3 and 4, 5. Okay, enter click చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నాకు వాల్యూ ఎర్రర్. ఓకే, వాల్యూ ఎర్రర్ బికాస్ తీసుకుంటే మనం ఒకటే తీసుకోవాలి. టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్ప్యాక్ అని వస్తుంది. టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్ప్యాక్. ఓకే, వేరియబుల్స్ 2 తీసుకొని ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్ 2 తీసుకొని నువ్వు స్ప్లిట్ చేయలేవు. తీసుకుంటే ఒకటే సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఇందులో ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో వాల్యూస్ అన్నీ కూడా స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, లేదా టోటల్గా మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే తీసుకుంటున్నారో అన్ని వేరియబుల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. సో లెట్ మీ డూ దిస్ CT and E. Okay, so let me go for another example. Now look at this. What is this? A equal to 5 and B equal to 6 and C is some string value is stored, like A లో 5 ఉంది and B లో 6 ఉంది and C లో some string is there. Now print A, B, C అన్నప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి ప్రింట్ అయిపోతాయి. అంటే ఎలాగంటే 5, 6. ఓకే, విత్ స్పేస్ సెపరేషన్ 5, 6 అండ్ స్ట్రింగ్. మనం ఇక్కడ కామా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా 5, 6 స్ట్రింగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, కామా అనేది ప్రింట్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ ప్రింట్ పర్సంటైల్ డి పర్సంటైల్ ఎస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్. సో పర్సంటైల్ ఏ కమా బి కమా సి అన్నప్పుడు ఏలో ఏదైతే డేటా ఉందో దట్ డేటా ఈజ్ ప్రింటెడ్ యాజ్ డి. వాట్ ఇట్ is converting to integer directly. 5. నెక్స్ట్ 6. పర్సంటైల్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఏదైతే సిలో ఉందో అది స్ట్రింగ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలాగా స్ట్రింగ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇదొక ఫార్మాట్, ప్రింట్ ఫంక్షన్, అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఫార్మాట్. సేమ్ డేటా డాట్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో డాట్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్లేస్ హోల్డర్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది, సెకండ్ ప్లేస్ హోల్డర్లో సెకండ్ వాల్యూ బి, థర్డ్ ప్లేస్ హోల్డర్లో థర్డ్ వాల్యూ సి. సో ఇది కూడా మనకి 5, 6 అండ్ స్ట్రింగ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకటే అవుట్పుట్ రిప్రజెంట్ చేయడం ఒకటే, బట్ మనం ప్రింట్ చేసే ఫార్మాట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, నౌ ఫోర్త్ కేస్ ప్రింట్ 0, 1, 2. దిస్ ఈజ్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ 0th ఇండెక్స్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఇండెక్స్. సో 0th ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంది, బి అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో బి వాల్యూ ఉంది, సెకండ్ ఇండెక్స్లో సి వాల్యూ ఉంది. సో ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, 0th ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఏముందో 5, బి వాల్యూ 6, సెకండ్ ఇండెక్స్లో సి వాల్యూ ఈజ్ స్ట్రింగ్. Okay, dot format. Now another format using 5, fifth case 2, 4, 6. This is also indexing. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి 0th index, this is first index, this is second index. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ 4th and 6th ఇండెక్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే అవుట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ రైట్. మనకి 4 and 6 అనే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లేవు, ఓన్లీ 3, 0, 1, 2 ఓన్లీ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ అండ్ డిలీట్ దిస్ థింగ్. సో ఏమైంది, ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ లైన్ బై లైన్ రైట్. ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ చూపించింది అంటే మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ అయినట్టు. సో ఎక్కడ ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది, ఇక్కడ మనకు కొలాబ్లో అయితే ఇలా రెడ్ లైన్ చూపిస్తుంది, లేదా కింద మనం ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ జనరేట్ అయింది అనేది ఫిఫ్త్ లైన్ చూస్తుంది, 15th లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది. సో ఇక్కడ 15th లైన్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 15th లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది. ఏం ఎర్రర్ ఉందంటే టపుల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. మనం ఇక్కడ 2, 4, 6 అని ఇచ్చాం, బికాజ్ ఇక్కడ 0, 1, 2 ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ఇండెక్సెస్ 0, 1, 2, బట్ 4 and 6 లేవు కాబట్టి మనకి అవుట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఫార్మాట్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ కేస్. అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఫార్మాట్ చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, let me take here only. Here I can write anything, another thing. Print same thing, ప్లేస్హోల్డర్లో నేను డైరెక్ట్గా ఏ ఇస్తున్నా, లేదా రివర్స్లో ప్రింట్ ఏ సి కామా నో కామా అనదర్ ప్లేస్ హోల్డర్, దీంట్లో బి ఇస్తున్నా ప్లేస్ హోల్డర్లో బై గివింగ్ సమ్ నేమ్స్ డైరెక్ట్లీ బి. నౌ అనదర్ ప్లేస్ హోల్డర్ inside A. Okay, now dot format A, B, C ఇలా ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నేను let
మీ రన్ ద కోడ్. సో నేను అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది. వై ఎర్రర్? సి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, key error C. Okay, okay, let me write this one in quotation marks. No, these are not quotations. Let me write in the given format: A, B and C. సో ఇలా రన్ చేసినప్పుడు అగైన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, అగైన్ మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇలా ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇలా నేమ్స్ ఇచ్చి ఇలా నేమ్స్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫార్మాట్ మెథడ్లో, ఓకే, ఫార్మాట్ మెథడ్లో ఏ ఈక్వల్ టు ఏ లైక్ దిస్, బి ఈక్వల్ టు బి లైక్ దిస్, సి ఈక్వల్ టు సి ఇలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఫార్మాట్ మెథడ్లో ఏ ఈక్వల్ టు ఏ, బి ఈక్వల్ టు బి, సి ఈక్వల్ సికి ఇచ్చాను. సో ఎప్పుడైతే నేను చేస్తానో ఈ వాల్యూ దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, బి అనేది దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అండ్ సి అనేది దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది. సో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5, 6 అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అంటే మనకి 17th లైన్లో జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్. సో అనదర్ థింగ్, ఇక్కడ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఏజ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. లెట్ మీ టేక్ ఏజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ room number, for example room number, and this is value. ఓకే, సో నేను ఇలా ఇచ్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫార్మాట్ మెథడ్ ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్స్లో ఏజ్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరేలాగా ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా తర్వాత. సో దీన్ని బట్టి మాత్రమే మనకి తర్వాత రూమ్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓకే, లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏజ్లో ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, వాల్యూ అన్నప్పుడు వాల్యూ దగ్గర సి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, రూమ్ నెంబర్ అన్నప్పుడు బి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ వాల్యూ అంటే ఏలో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం? 5. సిలో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్. అండ్ బిలో ఏం చేస్తున్నాం? రూమ్ నెంబర్ ఏంటి? 6. సో ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ఫార్మాట్కి. ఓకే, లెట్ మీ సీ, లుక్ ఎట్ దిస్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిందా? దిస్ వన్ 5 స్ట్రింగ్ బి. సో ఇలా కూడా మనం అవుట్పుట్ అనేది ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. ఓకే, so let me see another examples here. What is this? Okay, let us see. So print one function, print this is the string, quotation marks లో ఉంటే string ని నేను 6 times multiply చేస్తున్నా. స్టార్ మార్క్ అంటే ఆపరేటర్లో చూసాం. దిస్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఇంటీజర్ 6. ఓకే, 54ని స్ట్రింగ్ వాల్యూ 6 times మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్, ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ని నేను 56 times మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అంటే 54 అనేది 6 times ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్, ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది 54 times 6 ప్రింట్ అవ్వదు, because it is a string here. Okay, this is not integer. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ట్రింగ్ ఎస్ తీసుకొని దాన్ని స్టార్ మార్క్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ 2 times చేస్తే ఎస్ అనేది 2 times రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఇంటీజర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దట్ మెనీ టైమ్స్
ఈ వాల్యూ అనేది రిపీట్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్ వాల్యూ. Okay, so you can see the example here. 54 is repeated 6 times. Okay, because it is a string. Now print 5 comma 6 comma 7. See, print 5 comma 6 comma 7 print చేస్తున్నప్పుడు by default there is a space between 5 6 and 7. Okay, so నేను అలా కాకుండా, okay, we will see that one, we will see now here only. అలా కాకుండా నాకు స్పేస్, ఇక్కడ స్పేస్తో సెపరేట్ అయింది కదా 5 6 7. సో నాకు అలా కాదు, నేను సెపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను. సారీ, సెపరేటర్ ఈక్వల్ టు @ సింబల్ యూజ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్. సో నేను ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తానో కోడ్ని, ఏమవుతుందంటే లుక్ ఎట్ దిస్, ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు సెపరేటర్ ఏమైంది 5 6 7లో @ సింబల్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెపరేటర్. బై డిఫాల్ట్ ఏమైంది 5 6 7 ఇచ్చినప్పుడు 5 6 7 స్పేస్తో సెపరేట్ అయింది. బట్ ఇక్కడ నేను సెపరేటర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు సమ్ సింబల్ ఇచ్చాను, ఓకే, స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్తోని సెపరేట్ అయింది నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్. Remember that you can give anything here in the separator, any special character you can give that. Okay, and another thing is ఇప్పుడు ఏమైంది 5 6 7 అనేది ప్రింట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, 5 6 7 ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇవి వరుసగా ప్రింట్ అయినాయి ఒకే లైన్లో ఇలా. ఓకే, బట్ నాకు లైన్ బై లైన్ కావాలి, ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి లైన్ బై లైన్ 5 6 7. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దిస్ పారామీటర్ ఇస్ ద ఎండ్ పారామీటర్. ఓకే, సో నేను ఎండ్ పారామీటర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఎండ్ ఈక్వల్ టు విత్ \n. నా రన్ చేస్తే మనకి 5 6 7. Let me remove this one, separator. So now let me run this. No, it is not giving. Okay, at a time it is printing, right? So it is not like that. Which separation is space separation, but it is not printing line by line. There is a debug, we will see that one later. Okay, let me continue the class. Now next is print python 1 comma 2. Okay, this is a string as it is print out in the python. So what is the separator? కామాతో సెపరేట్ చేస్తాము, మనకు స్పేస్ సెపరేటర్తోనే మనకు ప్రింట్ అవుతుంది python 1 2 like this, python 1 2 with space separation. Okay, another thing 1 2 3 with separation of exclamatory symbol, special character. Now it is printing 1 2 with separation of this symbol. Okay, now let me scroll down here. Now what is this function? Print 1 2 3 separator is equal to comma. Okay, so separator equal to comma means each number is separated with comma. Okay, ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది మనకి, ఇదేమో 1 సెపరేటర్ విత్ ఎక్స్క్లమేటరీ, సెపరేటర్ విత్ 3 లైక్ దిస్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడేమో 1 కామా 2 కామా 3 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ comma equal to \n. Okay,
అండ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది? 2. These things are printed. These two characters, 2 exclamatory characters. అండ్ బ్యాక్ స్లాష్ అని ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏదైనా కమాండ్ ఉంటే అది నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపో, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ చేయి. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ is 1 2 3, that is printing in the next line command 1 2 3. Okay. Okay, let me talk about the end parameter. Okay. After that we will come back to this thing. Let me take some code here. Okay, now let me write print Kalyan. Okay, and print master. Okay, and next print Python. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఫస్ట్ నేను రన్ చేసినప్పుడు వితౌట్ దిస్ వన్ లైన్, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయింది ప్రతి థింగ్ కూడా. అంటే కళ్యాణ్ అనేది ఒక లైన్లో ప్రింట్ అయింది, మాస్టర్ అనేది ఒక లైన్లో ప్రింట్ అయింది, పైథాన్ అనేది ఒక లైన్లో ప్రింట్ అయింది. అంటే బై డిఫాల్ట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దట్ వన్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపో, నెక్స్ట్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ చేసుకో. అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అయినాక నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపో, కమాండ్ కర్సర్ అక్కడ ప్రింట్ అవ్వు, నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపో, అక్కడ ప్రింట్ అవ్వు ఏదైనా ఉంటే కమాండ్ అని దాని మీనింగ్ బై డిఫాల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎండ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఇచ్చా. ఓకే, ఎండ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఇచ్చా. సో నేను రన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కళ్యాణ్ మాస్టర్ అని ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వట్లేదు మాస్టర్. మాస్టర్ అనేది విత్ స్పేస్తో సెపరేషన్ అవుతూ, ఓకే, ఆఫ్టర్ కళ్యాణ్ దేర్ ఈజ్ ఎ స్పేస్, విత్ దట్ స్పేస్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్పేస్, మాస్టర్ అనేది పై లైన్కి అపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, మాస్టర్ అనేది ఏమైంది? పైన ఉన్న లైన్కి అపెండ్ అయింది. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ n ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బ్యాక్ స్లాష్ n. నౌ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఏమైంది? దేర్ ఈజ్ ఎ థింగ్, లుక్ ఎట్ దిస్, కళ్యాణ్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, దిస్ వన్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ స్లాష్ n నెక్స్ట్ లైన్లో, ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది కర్సర్. ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. దేర్ ఈజ్ ఎ స్పేస్ ఆఫ్టర్ బ్యాక్ స్లాష్ n, దేర్ ఈజ్ ఎ స్పేస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్పేస్ ఇస్ దేర్. సో అక్కడ మాస్టర్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వట్లేదు అంటే బై డిఫాల్ట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ స్లాష్ n అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడేమో బ్యాక్ స్లాష్ n విత్ స్పేస్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా బ్యాక్ స్లాష్ n ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నా ఒకే లైన్లో నాకు ఇలా వద్దు, ఒకే లైన్లో నాకు కావాలి. ప్రింట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లే, మనం వీ కెన్ ప్లే విత్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను ఎండ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ స్లాష్ అని ఇచ్చాను, the quotation marks బ్యాక్ స్లాష్ n. Now remove this one space. Now run this. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఓకే, నాట్ బ్యాక్ స్లాష్, లెట్ మీ టేక్ స్పేస్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేసిన ఫంక్షన్స్, ప్రింట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ లైన్స్, బట్ అవుట్పుట్ అనేది ఒకే లైన్లో వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఎండ్ అనే పారామీటర్ మనకి ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కళ్యాణ్ ప్రింట్ అయింది, తర్వాత విత్ స్పేస్తోని మాస్టర్ ప్రింట్ అయింది, నెక్స్ట్ లైన్లో ఉన్నది ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది. విత్ స్పేస్ ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఉంది, దట్ వన్ ఈజ్ పైథాన్. ఓకే, కింద లైన్ అనేది పై లైన్కి అపెండ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వలేకపోతే
ఎండ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, నౌ రన్. ఏమవుతుందంటే మొత్తం క్లమ్జీగా అంటే కంకాటినేషన్ జరిగిపోయింది ఇక్కడ. వితౌట్ స్పేస్ కళ్యాణ్ మాస్టర్ పైథాన్. ఓకే, డైరెక్ట్ కొటేషన్ మార్క్స్ మాత్రం ఇచ్చాను, వీటి మధ్యలో స్పేస్ లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ దిస్ సమ్ ట్యాబ్ స్పేస్, ఓకే, /t ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలంటే మనం /t. నౌ రన్ ద కోడ్. ఇక్కడ ఏమైంది, స్పేస్ వచ్చేసింది. ఎంత స్పేస్ వచ్చిందంటే ట్యాబ్ అంత స్పేస్ వచ్చింది. ఒక ట్యాబ్ ఇస్తే మనం ఎంత స్పేస్ వస్తుందో అంత స్పేస్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ 1 2 3 కామాతో సెపరేట్ చేస్తూ ప్రింట్ చేస్తున్నాము, తర్వాత ఎండ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ అంటే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. / అని అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్లో ఏది ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, కర్సర్ అనేది / అనేటప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ నెక్స్ట్ కమాండ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ /t బదులు లెట్ మీ టేక్ స్పేస్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ హియర్ అగైన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి లుక్ అట్ దిస్ 1 2 3 దిస్ వన్ విత్ స్పేస్ సెపరేషన్. దెర్ ఇస్ నో నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ వచ్చేసి ఇక్కడ అప్ అండ్ అవుతుంది. 1 2 3 /n ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ / అనేది ప్రింట్ అయింది. n ఉందనుకోండి, n ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ప్రింట్ అయ్యి కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎండ్ అండ్ సెపరేటర్ పారామీటర్స్. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. So this I was already explained. Now what about the next thing? Print this line won't get displayed అని చెప్పి ఇస్తున్నా. ఇదేంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ కలర్ చూపిస్తుంది కదా, రెడ్ కలర్, ఇది యాక్చువల్ స్ట్రింగ్. కొటేషన్స్లో పెడితే స్ట్రింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ థింగ్? ఈజీగా మనం డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్కి అనదర్ డేటాకి. ఇది కొటేషన్ మార్క్స్లో లేదు. ఓకే, వీడు ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే లైక్ దిస్ లైన్ వోంట్ గెట్ డిస్ప్లేడ్ అని చెప్పి ఇలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, సింగిల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్ ద ఎడ్జెస్ డబుల్ కోట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డబుల్ కోట్స్ పెడితే అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గివింగ్ ద వ్యాలిడ్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. దిస్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. లెట్ మీ గో ఫర్ అదర్. సో నౌ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేశాడు. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కొటేషన్. సో దట్స్ వై డబుల్ కోట్స్లో రిప్రజెంట్ చేసి మనం రిమైనింగ్ థింగ్ అనేది సింగిల్ కోట్స్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, another thing is, so if I want to use only single quotes here, okay, let me go back. నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను సింగిల్ కోట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, అండ్ నాకు ఇట్ సెల్ఫ్ స్ట్రింగ్లో కూడా నాకు కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్, రైట్? సో ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఓకే ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, ఇక్కడ కదా, ఈ క్యారెక్టర్ని ఏది ఈ కొటేషన్ ఈ సింగిల్ కోట్ని మనం ఎస్కేప్ చేయాలి. అంటే / ఇచ్చామనుకోండి ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏదైతే దీన్ని ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అంటాం /ని. ఇప్పుడు ఏమైందంటే
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. లుక్ ఎట్ దిస్. వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ ఆల్సో వి ప్రింటెడ్ దిస్ లైన్ వోంట్ గెట్ డిస్ప్లేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఈ కొటేషన్ మార్క్ ఉంది చూసావా, దాన్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ప్రింట్ చేస్తుంది, బట్ ఎర్రర్ ఇవ్వకుండా మనకి ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఏమైంది మనకి, బిఫోర్ వితౌట్ దిస్ వన్, వితౌట్ దిస్ బ్యాక్ స్లాష్ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో let me copy this thing and give here a backslash symbol. Now run. There is no use of there is no use of semicolon here. Okay, there is no use of semicolons. Let me remove this one also. Now see, look, with the double quotes, with single quotes, with double quotes, with single quotes, ikkanemo escape character పెట్టాను, but ikkada escape character లేదు. Okay, so this line won't get displayed, both are printing the same value. Okay, now what about this thing? Another example is there. Another example, ఏంటి another example, double quotes లో ఉంది. this this line won't get displayed. సో ఇది ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే దీని మీనింగ్, ఓకే, ఓంట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది నాకు డబుల్ కోట్లో రావాలి. ఇంతకుముందేమో ఇది సింగిల్ కోట్లో ఉంది, బట్ స్ట్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ డబుల్ కోట్. అట్ ద టైం ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, మనకి ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, లెట్ us see that one. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేశాడు అట్ ఎండ్స్, అండ్ మనకి ఈ స్ట్రింగ్ అనేది డబుల్ కోట్లో ఉంది. మనకు అట్లాంటప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు. దిస్ లైన్ వోంట్ గెట్ డిస్ప్లేడ్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎస్కేప్ ద క్యారెక్టర్, సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యారెక్టర్, ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్. దీన్ని యూజ్ చేసి మనకి ఇంతవరకు రీడ్ అవ్వదు, బట్ ప్రింటింగ్ ఫంక్షన్లో మనకి ఎస్ అంకిత్ ఇస్ సెడ్ హాయ్ వాట్సాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే పర్టికులర్ వాల్యూ, దాన్ని మనకి ఎస్కేప్ సింబల్ యూజ్ చేసి ఓకే ప్రింట్ చేయొచ్చు. And this is also one of the example. Look at this. Rama says hi. This is I want to print in double quotes. Total string is in single quotes. Rama say hi. No error. Okay. Now another one of the format of output format here. Look at this. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒకే ప్రింట్ ఫంక్షన్, సింగిల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్, బట్ మల్టీ లైన్స్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వు. ఏంటిది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయ్యేది, ఏ మల్టీ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వు. నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ అంటే విత్ ట్యాబ్ స్పేస్తో ప్రింట్ అవ్వు. ఏంటి ప్రింట్ అవ్వాలి, లైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్లాష్ అని నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వు. ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ లైన్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ హియర్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ లైన్లో కమాండ్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళి ఏ మల్టీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ విత్ some tab space, లైన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో అనదర్ వే ఆఫ్ ప్రింటింగ్ printing multi-line output is this one. We know this thing actually. Using multi-line string directly repeating 3 times quotation marks. Okay, so Ram said this is look at this line won't get displayed, but look at this, there are quotation marks are there, single quotes.
ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం ట్రిపుల్ కోట్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే. దిస్ ఈస్ మల్టీలైన్ అవుట్పుట్. So that's all about input and output and comments. Okay. So thank you so much for listening. So if you like the video, please subscribe and share to your friends. Okay. And we will see in the next class. Thank you. And let me take bye bye.